Alright, so this is our material today. Ini adalah materi kita hari ini, predicting the weather atau memprediksi cuaca. Oke, di sini masih tentang related to animal, masih berkaitan dengan animal kemarin. So, let's start from warm-up question untuk pemanasan. What is your favorite animal and how does it act and behave? And then look at the newspaper headlines below. They are all about animals that can predict things. So here we have this. We have number one, two, three, four. We have four headlines. Ada empat berita. Number one, blah 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 predicts winner in Australian election. Number two, blah 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 beats investors in South Korean stock market competition. And number three, Paul the blah 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 correctly predicts winning teams at Football World Cup. And the last number four, Sony the blah 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 quizzes the winners at New Zealand rugby tournament. Oke, jadi ini ada beberapa hewan yang bisa memprediksi kemenangan. Ada yang memprediksi winner in Australian election atau pada pemilu di Australia. Number two, beats investor in South Korean stock market competition atau di pasar saham yang ada di Korea Selatan kompetisinya. And then Paul ini memprediksi dengan benar kemenangan di Football World Cup atau Piala Dunia. And Sony sang apa nih bisa mendapat kebenaran waktu di turnamen rugby di New Zealand atau Selandia Baru. Okay, so now here I want to ask to Grace and Mutia. Do you have favorite animal? Ada hewan favorit nggak Mutia and Grace? Yes. Yes. Okay, what is it? Cat mungkin? Cat? Okay, Yes. or do you have a pet? No. No, okay, Mutia, you don't have any pet. How about Grace? Dog. Okay, you have Mm, dog at your home. Yes. Okay, so how does it act and behave? Apa? How does it act and behave? Uh, it's so cute Oke, that's so cute. Terus and tingkah lakunya small. gimana? Apa? Tingkah lakunya gimana? Hmm, baik-baik aja. Nggak Baik-baik saja. nakal. So what is the Nggak nakal. apa ya namanya? What is the type of the animal atau rasnya apa? Eh, apa ya? Nggak tahu. Banyak You don't soalnya. know. Oh, you have a lot of dog. How much? How many? Ya. Banyak banget. Um, five. Oh, you have five dogs at your home. Punya lima anjing ya di rumah. Hmm. And that is different. Oh, There are different race. Rasnya beda-beda. yap. Ada yang Oh, nikah itu. oh, okay, that's good. Good job. Thank you very much, Grace, for trying this. Oke, berarti Mutia, you don't have any pet? Dulu pernah, tapi mati. Oke, what was it? Hewan apa? Cat. Oke, cat. So the cat was dead, udah meninggal ya. Yes, die. Oke, what is the reason? What was the reason? Hmm, reason. The reason, Tingkah lakunya alasannya. kan? Kenapa kenapa Oh, meninggal? ini sakit. Oh, sick. Oke, Yes. that must be so sad. Sedih banget ya. Oke, that's good. Oke, good job. Oke, thank you very much Mutia and Chris for trying for the first from warm up untuk pemanasan. Oke, so now here, kira-kira kalian tahu nggak nih about animal here yang in the prediction headlines atau di newspaper headlines ini? Ada yang kalian tahu nggak? Number one, two, three, four. Do you know about this part? I don't know. You don't know? How about Chris? No. No, Emang oke ada nggak. Kak? Ada dulu, waktu dulu ramai banget ada hewan, ada kayak gurita nih, gurita ditaruh di kolam, terus nanti dipilih mana nih yang akan menang jadi juara Piala Dunia. Dan guritanya choose the right side and the team of the country menang tiba-tiba because the prediction. Mungkin itu kebetulan aja ya, jadi but we don't know. Mungkin itu adalah suatu kebetulan, but I don't know. Oke, di sini ada empat nih.
As you know, here we have four. So the first one predicts winner in Australian election. Jadi di sini the first one we have siapa ya kira-kira who predicts it? Ada yang tahu nggak kira-kira? Do you know? Number one, eh, Oke, kangguru. coba kalian you can browsing about it. You can browse about it. Can you try it to browse about this number one, two, three, four? Okay, how about Chris number one and two, and Mutia number three and four? Is it okay? Oke. Okay, so Chris number one and number two, and Mutia number three and four. Okay, please find it, the answer. You can guess it. Okay, if you find Ini the answer, udah temu, Chris? ini most animals name kah atau bagaimana? Sorry, can you repeat again? Hewan yang terkenal di Australia gitu. Enggak sih, you can find the headlines, you can find the berita, bisa cari beritanya. For the first predict winner in Australian election. Kira-kira ini hewannya apa nih? Based on the headlines, berdasarkan beritanya. Do you get it? Ya ya oke. Ya oke. Okay. Alright, you can find it in internet, the answer. Oke, fine. Wait. Okay, okay, please. Okay, do you find the answer? Udah temu belum jawabannya? If you find it, you can say it. Okay, Chris, do you find it? Sorry, Mutia, do you find it? Ya, Gimana? Udah temu, Chris? udah tapi ya ya udah. Okay, so you want to try number one and number two? Number one itu apa ya tadi? Sprickles. Ya, Sprickles. Hewan Sprinkles? Sprickles. Ya, Sprinkles? What is it? What was that? What is that? yang kayak apa ya? Nih, coba ya. So there is Gimana ya? animal predicts winner in Australian election. Kira-kira hewan apa nih? Yang kayak badak gitu. Badak. Okay, that is a little bit incorrect. Bukan badak nih. Really. Oh, you said that speckles. I speak
necklace. Okay, so that is actually crocodile, yeah? Oh, That crocodile. is crocodiles. Okay, so this crocodile. So that is like psychic crocodiles can predict winner in Australian election. Hmm. Okay, so that is crocodile. Okay, please read this part, Grace. Crocodile predict winner in Australian election. Okay, crocodiles predicts winner in Australian election. Okay, for number two, do you find the answer? Yeah, maybe parrot, burung beo. Okay, Atau gimana? okay, that's correct. Parrot. Okay, Nah, that's correct. Parrot. Okay, please read this part. parrot, gimana? Parrot. Parrot, parrot beats investors in South Korean stock market competition. Okay, that's correct. Parrots beats investors in South Korean stock market competition. Good job. Okay, perfect, Grace. Okay, next, Mutia. Hmm, itu number three itu Hmm? octopus. Okay, that's correct. Paul the octopus. The octopus. Okay, please read this part. Bentar. Paul the octopus correctly predict winning teams at Football World Cup. Okay, Paul the octopus correctly predicts winning teams at the Football World Cup. Okay, Yes. for number four. And then number four itu Sony Wall. Kayak domba gitu. Okay, so there is like Eh, ship, yeah? ya. Ya, sheep. Ship, Shaun in the ship. Okay, please read it. Sonny the sheep guesses winner at New Zealand Rugby Tournament. Okay, Shaun in the ship guesses. Banyak guesses ya. Guesses. Okay. Guesses winners at New Zealand Rugby Tournament. Okay, good job. Thank you very much, Grace and Mutia. All right, next. After this warm-up question, we will have, okay, answer the following question. Oke, di sini kita ada pertanyaan lagi nih. We have question. Do you think animals can predict the future? Why or why not? And what kind of things do people usually like to guess or try to predict? Okay, I want you to answer only these two questions. Hanya dua pertanyaan. Number one, do you think animals can predict the future? Why or why not? Jadi, bisakah nggak nih hewan memprediksi masa depan? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? And then what kind of things do people usually like to guess or try to predict? Jadi kira-kira hal apa nih yang orang-orang suka prediksi atau tebak untuk kemudian hari? Kira-kira tebak apa kira-kira? Oke, do you get di komen? Paham nggak maksudnya dari perintahnya? Uh, Come ask question. Ini yang Mhm. number one, itu tuh binatangnya tuh memprediksi apa? Kayak cuaca atau Kayak apa? do you think, kamu pikir kamu kamu menurut kamu deh, menurut kamu Oh, hewan oh. bisa memprediksi nggak nih kira-kira? Kalau bisa, kira-kira hewan apa dan kenapa? Kalau enggak, alasannya kenapa gitu? Do you get it? Yes, I get it. Okay, that's good. Okay, Chris, do you have any question? Okay, no, no. Question Okay, only gimana? answernya only one jawabannya. Okay, boleh. Maksudnya number one and number two. Oh, oke. Okay, all right, please. Okay, you can find the answer. So, do you think animals can predict the future? Apakah hewan bisa memprediksi masa depan? Kira-kira jawabannya yes. Kalau do you think so? What is the reason? Or why? Kok bisa nih? And then for no, if you don't agree, why not? Kenapa nih alasannya? Okay, I will give you the example for number one. So that is from Mia. So do you think animals can predict the future? Why or why not? So based on my opinion, berdasarkan opini ku ya. So I don't think so. Jadi nggak terlalu ya. So they cannot predict the future, but they have strong sense atau punya
indera yang sangat kuat. So they can feel there will be something bad happens. Jadi akan ada hal yang buruk. Jadi, oh, itu mungkin kayak prediksi juga ya. So bisa jadi memprediksi, bisa jadi nggak cek karena they have sense atau indera. Jadi kayak ada something bad happen tiba-tiba terbang. For the example, like bird tiba-tiba fly together banyak gitu. So there will be something wrong. Akan ada suatu hal yang buruk. So they have strong sense about nature. Jadi punya indera yang kuat di alam about that. So that is about my opinion. So if you have any opinion, you can say it. Right? If you want to try it, you can say it. Yep, I wanna try. Number Okay, one. please. Okay, please. Based on my opinion, Mhm. jadi kan animal can predict the future because itu jawabannya yes ya. Okay, yes, you think so. Oke. Why? Animal can predict the future because animal have a sense of smell. Terus kayak hearing and change in air pressure. Okay, so they have good sense, so strong sense gitu ya. Yes. Okay, because they Kan have mereka tuh kayak strong sense. hibernasi gitu. Mhm. So they can feel about something wrong with the nature ya. Yes. Bisa merasakan hal yang salah di alam-alam ini. Ya, Seperti itu? ya, kayak gitu. Okay, that's good answer. How about number two? Ntar, buat itu Okay, hmm, maybe like predicting the weather. okay, predicting the weather. Yes. Jadi memprediksi cuaca. Ya, Any else? yes, itu aja. Okay, alright, that's good answer, Mutia. Thank you very much, Mutia. Oke. Right, so that is from Mutia for number one and number two. So she thinks that she agree with this statement. So the animals can predict the future because they have strong sense about our nature. And then for number two, what kinds of things do people usually like to guess or try to predict? So the answer is weather atau cuaca. Okay, next, Grace, you want to try? Yeah, I want to try. All right, please. Number one, I don't my opinion, but my opinion. I don't think animals can truly predict the future. But usually animal prediction are merely time pas yang waktu yang itu saja. Apa ya, gimana ya bilangnya? Gimana maksudnya? Hanya prediksi, apa ya? Perasaan yang sesaat aja, feeling Okay, so that is like kebetulan. apa itu bahasa Inggris? Kebetulan ya maksudnya. Iya, So that is not because the prediction, because that is only for kebetulan gitu ya. Okay, ya. so that is like in coincidence. Jadi hanya waktu. It's only for coincidence atau kebetulan ya. Okay, that's good. And then for number two, Number two, um, maybe humans enjoy predicting about sport or apa ya, cuaca. cuaca. Okay, so what is cuaca? Eh, apa ya? Apa nih Election cuaca? drills. Sorry, Election drills. Alexanders. Okay, so you can say it weather ya. Weather. Okay. Weather. So cuaca is like weather. Cuaca. Yeah, Okay, wait. that's good. All right, good Yeah. job, Grace. Thank you very much. Okay, so this from Grace for number two. Okay, good job for trying this part. Okay, now we will continue to the next. Okay, we will try this focus on vocabulary, but we only try only five number. Kita hanya akan mencoba lima nomor.
Number one, two, three, four, five. Only five. Okay, only four. Sorry, only four. Forecast, emerge, legend, and shadow. Oke, kita ada empat nih. You can find it the correct definition in the A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 option. So you can find, based on this 8 option, you can find which one is correct in this forecast, emerge, legend, and shadow. Oke, jadi dua-dua ya. Grace will choose two and Mutia will choose two. Jadi bebas mau pilih yang mana aja nih. Oke, silakan kalau mau dicoba if you want to try it. For number one, two, three, four. Mutia, you want to try? Yes, I wanna try deh. Okay, what's number? Number one itu Okay, number one. forecast. The answer is Forecast. D. Yeah, D. D. Okay, a description of something. Okay, please read the sentence. Forecast itu the answer is D. A description of what something will be like in the future. Okay, forecast, a description of what something will be like in the future. Okay, that's correct. The answer is D. Good job. Thank you, Mutia. Any else? Yeah, and then number three, legend. Okay, Itu please. F A B C D F. E. Okay, Yeah. please read the Itu sentence. a story or idea from a long time ago that may atau may May. may or may not be true. My. Okay. Mine. A story or idea from a long time ago that may or may not, may or My. may not be true. Okay. Okay, that's good. Bener banget. The answer is F. Okay, so Grace, you have to answer number two and number four. Okay, Grace, can you read? Number two is Mhm. definition of A. A, emerge, A. Okay, please read it. A ini? Yeah, Okay, please read it. become known or to come out of somewhere. Somewhere. Okay, that's great. The answer is A. Okay, and for number four? Number four, shadow. This definition of G. 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 Okay, please read it. G. Okay, Okay, benar. G. Okay, the dark shape that is made when something is between the light and us and a surface. Surface. Okay, that's perfect. The answer is G in the number four. Okay, perfect. Thank you very much for Grace and Mutia for trying this part. Okay, so that is for number one. The answer is D. Okay, let me write the line. Number one is D. And for number two, emerge, the answer is A. And then for number three, legend, the answer is F. And for shadow, the answer is G. Okay, so this is for focus on vocabulary. Okay, so now, Grace, I want to ask you, can you try to translate number one and number two, Grace? Okay, Grace, can you hear my voice? Kalau tes Okay, ayah, okay, Grace, number one and number two, can you translate it? number two and number four. Number one and number two. Oh, kirain. Number one, benar. Satu. Perkira. Gimana ya? Perkiraan atau Forecast artinya, yang mana? ya, Forecast. forecast artinya dulu, artinya forecast, Oh, lalu arti deskripsinya. nih, belum cari. Alright, forecast. Forecast itu artinya ramalan ya. Oh ya, ramalan. Oke, please. Okay. This definition. The Sampel. definition. Oke, untuk Mutia nanti Perkira. nomor 3, 4 ya. Hmm.
Oke, silakan Perkiraan atau Grace. perkiraan atau gambaran tentang keadaan di masa depan. Oke, a description of what something will be like in the future. Jadi, deskripsi atau perkiraan apa yang akan atau sesuatu akan terjadi di masa Di masa depan. depan. Oke, that's great. And for number two, Nomor two, emerge, mana emerge itu artinya muncul. muncul. Oke, and then for the definition, Definition muncul atau menjadi diketahui. oke, become known or to come out of somewhere. Jadi, menjadi diketahui atau muncul dari suatu hal. Oke, that's perfect, Grace. Good job. Thank you. Okay, next, Mutia, number three and number four. Number three itu yang berarti ini ya, Cap. F sama Legend G and ya? Shadow. Iya, F and G. Oh, oke. Number three, legend. The answer is F. Itu artinya, bentar, sebuah Legend. cerita, sebuah cerita dari masa lalu. Ya nggak ya? Benar. Sebuah cerita dari masa lalu yang mungkin benar atau mungkin nggak benar gitu. Oke, a story or idea. Jadi suatu cerita atau ide dari masa lalu atau masa lampau yang mungkin benar atau mungkin juga tidak benar. Oke, Oh that's ya. good. And then for number And four, then number four itu shadow, bayangan. mhm, Itu kan G ya. G. Itu bentar. Ada script. Dark. Oh, bentuk gelap yang berbentuk ketika sesuatu berada di antara cahaya. Cahaya dan Apa ya? Permukaan. permukaan. Oke, that's correct. Oke, that's correct, Mutia. Thank you very much, Mutia. Oke. Alright, so this in this part on the focus on vocabulary. Jadi itu adalah untuk bagian di focus on vocabulary. Oke, selanjutnya kita akan punya di sini. We will have, okay, this. Look at the image below. Describe the type of weather you can see. Have you ever been in the weather like this? And what is it like? Oke, di sini ada picture number one, number two, and number three. Jadi ada tiga cuaca nih. Kalian bebas mau pilih yang mana aja. Number one, number two, or number three. Ada yang mau mencoba di sini? Oke, Mutia mau nomor berapa? Chris mau nomor berapa? Dua deh. Oke, so Mutia will choose number two. And Chris, which one? Ya, go. Mau nomor berapa, Chris? Number one, picture number Nah, one. okay, number one. So number one will be Grace, and number two will be Mutia. Okay, so that is for number three. As you can see here, I will choose number three. Okay, so that is for picture number three. So as you can see here, bisa kalian lihat di situ, there is like stormy with lightning. The sky looks dark and dangerous. Jadi di situ dilihatkan kalau sangat berpetir, ada petir dan dengan ada juga lightning, petir. The sky looks dark. Langitnya terlihat gelap and look dangerous dan terlihat sangat berbahaya. Jadi you can explain it more. Jadi for example for number three kayak gitu. Nah nanti bisa dijabarkan lebih panjang banget nih. Okay, so now you can try number one and number two. Okay, please Grace and Mutia. Cap itu apa? Berkabut ya maksudnya? Iya berkabut. Nom- Se mm-mm. So this foggy berkabut.
pertanyaannya yang di atas itu kan? Yeah, so Atau yang describe the weather you can see, dideskripsikan, and have you ever oh, been in the weather like this? And what is it like? Kalau misal nggak pernah, kira-kira bayangan kalian itu gimana gitu? Do you get it? yes, I get it. Alright, please. Okay. Yep. Okay, Grace, you wanna try? No. Can you give example again? Okay, I Picture will give number two. the example for picture number 3 ya. Yeah. Okay, so here I will give you for the example for picture number 3. Okay, I will describe it. So as you can see here, bisa kalian lihat di sini. So that is like we can see thunderstorm in the open field. Jadi kayak petir di hamparan yang luas, open field. So the sky looks so dark and heavy cold fills the sky. Kayak awan yang sangat besar memenuhi langitnya. And as you can see here, you can see it will be rain. Seperti akan turun hujan yang sangat deras. So that is the short description about this part. So have you ever been in the weather like this? So perhaps maybe I ever in that once, and that is so creepy. So it is in the short explanation. Hmm? So kira-kira paham nggak? Atau malah tambah Okay. bingung? No. Yeah, I get it. Alright, Thank you, okay, Cap. please. Okay, my pleasure. Itu masih short ya, jadi boleh banget untuk dipanjangi. That is for short description. Yep, I wanna try. Okay, please, Mutia. Itu in the picture, I can see fog Mhm. di Okay, dekat foggy. beach. Okay, so it is foggy in the near of the beach. Okay. Yeah, near in the beach. And then I've been in this situation. Okay, so what is it like? Apanya? Like, What is it like? Kayak seperti apa kira-kira keadaannya? ah, very quiet. Terus kayak cannot see. Cannot see what? Tidak bisa melihat jalan gitu. Okay, so the view atau restricted kayak terbatas gitu ya. Oh ya gitu pokoknya. So there is only restricted view atau penglihatan terbatas. Okay, Apa tadi? that's all. Reset the view. Restricted. Oh yeah, I will type it. Kayak Restrict. Oh, oke. kayak Restrict. kayak pemandangannya terbatas gitu. Mm-mm. Okay, that's good. Okay, so there is restricted view. That's all, Mutia? Yeah, that's all. Okay, how about do you like in this situation? No. Okay, and then when was it? Apa? Di mana liatnya? When? When? Oh, kapan? Mhm. Eh, apa namanya tuh? Gunung. Aduh Okay, lupa. in the Gunung. mountain. Ah ya, mountain.
Oke, in the mountain. Oke, kira-kira uh, when waktunya? Um, kapan ya? Ini Agustus. In So that is Agustus. in this August. Yes. Okay, so you went to mountain, yeah? Mm-mm. Okay, that's all. Yeah, that's all. Okay, perfect. Thank you very much, Mutia. All right, so that is from Mutia. Okay, Chris, you want to try? Wih, wih, satu, 1 menit aja bentar. All right, okay, please. Take your time. Yeah, wanna try. Okay, please. But before that, this is explain it in the picture kan, Yeah, right? Okay. Uh, Picture number one. The weather it's snowy. Okay, snowy and ice. Yeah, ice. and ice. And ice like a billiard, and the road is covered with thick snow, and the temperature is very cold. Mhm. It's looks dangerous because cars can slip easily, and I have never been in weather like this. It's Okay, feeling freezing. Yeah, okay. Thank you. okay, that is really freezing. So, okay, that's a great answer. So, Chris, I want to ask you, do you want to try in this situation? Yeah, of course. Oke, berarti mau ada di situasi ini ya berarti. Oh, kalau di snowy-nya iya, tapi kalau kejadian ini enggak. Oke, oke, for kalau kejadiannya enggak ya. Oke, so do you have any favorite place to visit for snowy area? Ya, iya, iya. Di mana? Where is Hmm, it? South Korean. South Korea. Okay, so you want to visit South Korea? Ya, Okay, that's good. Jadi ingin ke Korea Selatan. Why don't you want to hmm, go North Korea? apa? Kan Why don't you want to go North Korea? maksudnya tidak. Uh, why don't you want to go? Kenapa kamu tidak ingin pergi ke North Korea? Eh, tadi pertanyaan pertama apa? Itu, why don't you want to go? Kenapa kamu tidak ingin pergi ke Korea Aku Utara maksudnya? Kan utara. kamu tadi kan Eh, South kan, kamu tadi kan South Korea. Nah, that is the different part of eh, South Korea, jadi North Korea. Ngeri. nah, karena mungkin karena di Korea Utara itu kebanyakan militer. Militer. Ah ya, Okay, so that is like scary place to visit ya. ya. Oke, oke, that's good. Oke, jadi jangan lupa ya, ada North, South, East, West. Kira-kira Grace hafal nggak arah-arah? Bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris masih bingung. Oke, masih bingung. Bagaimana kalau kita belajar tentang arah nih? We will learn about direction, arah nih. Ah, Oke, kita akan ada kosongan di sini. Oke, arah. Oke, ada apa aja nih arah menurut kalian? Barat, Barat, timur, timur, selatan, selatan, utara. utara. Oke, so here we have barat, timur, selatan, utara.
Oke, ini ada beberapa nih. Oke, kita akan membuat kayak Bener. kompas dulu ya, kayak mata angin. Sebentar, wait a minute. Seperti ini. Wait, wait. Oke, oke, sebentar ya. Arahnya nggak tentu. Oke, ini ukurannya sangat buruk. Wait a minute. Oke, ini maaf ya kalau agak melenceng dan tidak jelas nih. Oke, biasanya untuk utara tuh ada di atas ya. Series for utara. And then di sini apa kira-kira? Kalau di atas utara berarti Sel- lawannya Selatan, selatan. Oke. And then in this place, yang sini ada timur, timur. eh, ya, Oke. And then in this part, barat. barat. Oke. Ini untuk yang umum ya, ada four. Kalau untuk lengkapnya nanti ada banyak banget. Ada tenggara, ada barat daya, ada timur laut, dan kawan-kawannya. Oke, di sini kita belajar yang basic dulu. Start from utara. Kira-kira utara apa? North. North. Oke, we have north, utara. And then selatan, Selatan, South. south. Or Oke, ini easy ya. South Korea. Jadi kalau Korea Selatan berarti South Korea. And then how about timur? it's Biasanya east yeah, ya. East. East. Barat, West, west. Oke, that's correct. West. Oke, di sini kita udah ada east, west, north, south. Udah ada timur, barat, selatan, dan utara. Kira-kira yang sulit diucapkan nih yang mana nih menurut kalian? Is. Bacanya is ya, is. East, Ada west, T-nya north, ya. south. Bacanya is. Jadi kayak is. Oke, saya carikan untuk cara bacanya in easy way atau di cara yang mudah nih. Jadi kayak is. Timur itu bacanya bisa seperti ini. Wait a minute. Oke, bacanya bisa kayak gini. We can read like is. Nah, jadi is bacanya is. E-nya jadi gitu, is. Terus untuk East. north itu bisa dibaca dengan seperti ini. Oke, nggak bisa ternyata. Tetap north gitu ya. And then south, tetap south seperti itu. Bukan south, tapi bisa dibaca dengan south. And then west, ya tetap west. West, ya tetap west gitu. Kira-kira ada yang dibingungkan nggak? No, No. I think Oke. Gimana? no. Yeah, Alright. Oke, di sini ada north, east, south, west. Jadi timur, east, south, selatan, west, barat, north, utara. Kira-kira mau udah hafal belum? yeah. Oke, oke. Untuk menyebutkan ini kan ini termasuk kata sifat. Jadi arahnya di depan, terus ditambah dengan arah ini kan adjektif kan. Terus untuk dijadikan sama noun, kata bendanya. For the example, kayak Korea Utara. Berarti harus disebutkan dulu utaranya dulu. Berarti North Korea. Nah, berarti arahnya dulu baru keterangan bendanya. North Korea berarti Korea Utara. Jadi kalau misalnya Jawa Barat, berarti bahasa Inggrisnya apa? Jawa Barat. Ada yang tahu? West Java. West, West Java ya. Java West ya. West Java. Bukan Jawa, tapi Jawa in English ada Java. How about if I say, India Utara, hmm, sorry, India Utara, India Utara, boleh banget. India Utara kira-kira bahasa Inggrisnya apa? India apa? India doang, India juga ya? India tetap India. North India. Oke, that's correct. India Utara berarti North India. Oke, jadi disebutkan dulu arahnya, baru disebutkan negaranya.
Ada juga Afrika Selatan. Berarti Afrika Selatan apa? Afrika Selatan adalah South So, Africa. South Africa. Oke, South Africa. Oke, ini adalah contoh-contoh beberapa nih. Oke, coba kalau dihapus. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kira-kira bahasa Inggrisnya enak sih. Jawa Timur aja. Jawa Timur bahasa Inggrisnya. North, No. Iya North kan? Java. Jawa. Jawa Ah, Timur Timur. Hani. Oh, it's Java. is Java. Oke, Jawa Timur is Java. Nah, kalau sedangkan Jawa Tengah apa? Tadi tengah ada ya? Nggak ada, Bang. Berarti ini ada yang baru. Tengah apa? Ada yang tahu Jawa Tengah? Enggak. Apa ya? Ayo, kira-kira Jawa Tengah artinya adalah Central. oke, Central. Oke, we have Hmm, Central Java. Jadi Jawa Tengah adalah Central Java. Oke, how about Kalimantan Timur? Kalimantan Timur. Sorry, sorry. Misalnya kalau Kalimantan Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur apa? Is Kalimantan. Is Kalimantan. Oke. Kalau Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, South South. Kalimantan. Oh ya. Kalimantan. Aku tadi bilang apa? Kalimantan Selatan. Berarti Kalimantan South Kalimantan. Oke, jadi tetap diingat, ingat ya. Kalau Timur is Barat, West, North, Utara, South, Selatan. Ada yang dibingungkan? No. No. Oke, sekarang coba start from Grace. Coba mention arah-arah. Can you try it, Grace? Gimana maksudnya? Yang Kayak tadi. timur apa, yang empat-empatnya. Jadi disebutkan timur apa, barat apa, selatan apa, utara apa. Eh, Bentar lupa kan, sabar. Mutia Oke, dulu. oke, alright. Oke, Mutia, you can go first. Timur artinya apa gitu ya? Ya, timur bahasa Inggrisnya. Timur is Mhm, utara, timur, habis itu barat, west, mhm. utara, north, selatan, south. South, ya, South. south. Okay, that's perfect. Okay, good job, Mutia. Okay, Chris, you want to try? Utara, Mhm, North, mhm. Timur, East, Selatan, South, South, kalau Barat, West, West, Okay, can you repeat again from the first? North, South, North, East, South, and West. In English, in Indonesian, English and Indonesian maksudnya. Ah, Dalam Inggris dan utara, Indonesia. Utara, North, Mhm. Timur, East, Selatan, South, Barat, West. Okay, that's perfect. Benar banget. Okay, good job. Thank you very much, Chris and Mutia, for trying that. Any question? Ada pertanyaan nggak kira-kira? No. Okay, No. okay. So now we will have this. Oke, di sini ada ini nih. As you can see here, extension task. Ini adalah sebuah gurauan nih. So look at the jokes and write the name of an animal in its space. Oke, di sini ada ini nih. Ada the first part and the second part. So di sini ada dua bagian kan berarti akan mencoba untuk student A will be Grace and student B will be Mutia. For the example, why are blah 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 so good at video games? Because they have nine lives. Nine lives. Oke, berarti kira-kira menurut kalian jawabannya apa nih? In the blank. Ada yang tahu kira-kira jawabannya? Apa tadi part A sama part B? Oke, jadi Mana untuk gimana? part A adalah Grace, and then untuk part B adalah Mutia.
Jadi diisi for part A, why are blah 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 so good at video games? Because they have 9 lives. Jadi kira-kira yang have 9 lives, kira-kira apa nih? Oh, Tahu nggak kira-kira apa? memories. Oh, tahu Oke, cats. cat. Cat. So why are cats so good at video games? Because they have 9 lives. Jadi kenapa kucing bagus dalam video game? Karena mereka punya 9 nyawa, alias nggak mati-mati. Do you get about the jokes? Ya, ya. Oke, walaupun ini agak cringe, agak kayak garing banget, tapi oke, you can try it. Kira-kira paham maksudnya? Yeah, Okay, I please guess. Chris in the part A and Mutia in the part B or student B. Okay, please find the answer. Aku lanjutin nomor 2 sampai 5. Number 2 and Hmm. 5. Oke. Okay, please. Oke, jangan lupa untuk menemukan di mana titik lucunya juga ya. Kayak walaupun ini garing, kalian harus menemukan di mana titik lucunya. Kalau misal bingung, boleh banget nih untuk bertanya. Hmm. Oke, oke, kalau mau jawab udah selesai, boleh banget nih untuk mencoba. Udah. Grace sudah? Tapi nggak lucu kalau di serius. Iya nggak apa-apa bisa dicoba kira-kira gimana. Maksudnya nemuin titik lucunya di mana kira-kira gitu. Maksudnya titik jokesnya di mana, titik lucunya gitu. Ah, nomor 2 aja deh, coba aja. Oke please. What do you say to a cow in the road? Because move. Oke that's correct because move atau kan move pindah Hmm. tapi mu-nya Ya, jadi panjang move. Oke walaupun garing nggak apa-apa it's okay tetap lucu kok. oke, itu aja bentar. Oke oke Mutia you wanna try Uh, number 3. number 3 in the part B. Ya, Oke itu please. apa ya? Pokoknya kayak cup-cup kayak gitu. Nggak tahu deh. Okay, what do you call a blah 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 that does karate? Nggak masuk, sumpah. Nggak paham ya maksudnya. Nggak. Oke, jadi titiknya tuh ada di jawabannya. A pork chop. Kira-kira hewan yang berkaitan sama a pork chop kira-kira apa? Eh, daging babi. Oke, berarti yang kira-kira jawabannya apa? Chop. 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 Chopnya. Eh, Oke, jadi jawabannya nomor 3 harusnya what do you call a chop. Eh, nggak tahu. pig ya? Oh, pig. What do you call a pig that does karate? A pork chop.
Jadi karena namanya mirip-mirip kayak jenis jurus karate kan. Jadi mungkin karena saya kurang tahu juga sih. Jadi what do you call a pig that does karate? What do you call apa yang kamu sebut babi yang bisa main karate? Jadi jawabannya a pork chop kayak gitu. Contohnya kayak gitu, walaupun nggak lucu, tapi titik lucunya karena gitu. Kira-kira walaupun garing, it's okay. Oke, jadi ini receh banget ya untuk jokesnya. Kadang jokes western tuh agak garing, tapi ya di situ titik lucunya karena garing. Oke, ada yang mau coba lagi? Enggak lucu soalnya. Oke, nggak lucu ya karena. Iya, Oke, belum masuk. atau Nggak for example, nyambung. number five, contohnya, what did the buffalo say to his son when he went always on a trip? Kira-kira paham nggak? Eh, Pergi berlibur kan? Yeah, what did the buffalo say to his son when he went away on the trip? Kawannya apa itu ya? Eh, Sorry, kawannya banteng ya? Bison. buffalo. Oke, berarti jawabannya adalah bison kan? Nah, bison Mm-mm. harusnya jawabannya adalah Jelek lucu. lucunya Ini, adalah ini, bison, bison ini gitu kan? teka-teki. Yang relate tuh cuma Oh, orang-orang luar Iya, negeri kan ini kayak gitu. teka-teki gitu gak sih? Nah, jadi kayak ya kayak teka-teki bison. gitu. Jadi kayak bison gitu. Dadah anakku gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, ya. Ya ini Ya, itu jokesnya orang luar negeri. Jadi kayak, hah maksudnya gitu. Tapi ada titik lucunya gitu. Bison gitu. Jawabannya adalah bison. hmm. Hah kok bison? Bison gitu. Itu seperti contoh titik lucunya. Atau mau coba nomor 4? Bingung nggak? Can Iya. bla 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 jump higher than the Empire State Building? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Dog. Hmm. Oke, for this one, can a Oh, kangaroo kamu. jump higher than the Empire State Building? Bisakah kanguru lompat lebih tinggi daripada Empire State Building? Gedung. Ya. Of course, jawabannya tentu bisa karena bangunan nggak bisa loncat. Garing banget. Paham nggak maksudnya? Tahu. Ya, Paham ya, tapi bang. ini garing banget karena kanguru bisa loncat sedangkan bangunan nggak bisa loncat. Oke, garing sekali. Oh, ada Makanya ini. kalau bahasa Indonesia nggak garing banget kayak Oke, gitu. karena kalau bahasa Indonesia nggak garing ya karena paham maksudnya. And then number three, what's black and white and blue? Kira-kira apa deh? Apa yang Zebra. Oke, berarti a depressed zebra atau zebra yang depresi. Karena hitam, putih, dan biru. Karena dalam bahasa Inggris, uh, Emang. blue itu artinya sedih atau depresi ya. I feel Iya. blue, itu aku merasa sedih. Jadi, kadang ada yang nggak relate sama kita kan? Kayak gitu contohnya. Do you understand? Iya, iya. Oke, itu untuk yang part A. Sekarang kita coba yang untuk part B. Ini ada what do you call a bla 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 in the dessert? Apa nih kira-kira jawabannya? Hmm. Apa? Paham nggak kira-kira? Apa unta? Oke, Los. what do you call bla 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 in the dessert? Apa yang kamu panggil bla 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 di kira? Unta bahasa Inggrisnya apa? Mungkin ini juga agak nggak relate ya. Di sini jawabannya adalah bear. Bear. What do you call a bear in the dessert? Jawabannya adalah lost. Hah, kenapa kok lost? Juga nggak tahu kenapa. Ini agak tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa bear? Kenapa beruang? Kenapa bear? Nah, kenapa kok bear? Karena kita tersesat. Hah? Karena nggak tahu, lost. Nggak masuk akal. Paham nggak maksudnya? Nggak Ya. paham ya? Ah, Karena tersesat. Lost itu kan tersesat.
Paham nggak maksudnya? Eh, enggak, enggak paham. Nggak paham ya. Jadi karena ya udah kita tersesat karena jawabannya. Apa yang kamu panggil? Bagaimana kamu memanggil beruang di gurun? Jawabannya adalah lost. Tersesat. Ya mungkin nggak relate ya. Mungkin ini jokes orang luar jadi mungkin kurang relate. Atau sangat tidak relate. Oke, mari kita coba untuk yang number two. Why did the baby blah 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 need a new suitcase for her vacation? Tahu nggak nih kira-kira apa? Eh, Apa namanya? Kira-kira yang punya terang itu apa? Terang Gajah, banteng. gajah. Oke, berarti gajah berarti. Why did the baby elephant need a new suitcase for her vacation? Dia She hanya only had a little trunk. Jawabannya adalah dia hanya punya koper. gading yang kecil. Jadi bisa koper juga. Hmm. Paham nggak maksudnya? kenapa koper? Karena kopernya kecil. Jadi terang itu artinya bisa. Oh, sorry, sorry. Bukan gading ya, tapi belalai ya, belalai. Jadi karena, paham nggak maksudnya? Mengapa bayi gajah membutuhkan new suitcase atau koper baru untuk liburannya? Karena mereka nggak muat. Karena dia punya koper yang kecil atau trunk. Jadi ini kayak kata lain, trunk itu bisa belalai, bisa koper. Paham nggak maksudnya? Bisa bagasi. Um, Oke, ini nggak lucu, tapi jawabnya gimana memainkan ya? otak. Karena apa? Gimana? Karena mereka nggak muat gitu di koper. Nah, Ah, karena because she only had a little trunk, karena dia punya bagasi yang kecil. Paham nggak maksudnya? iya paham. Ya gitu ya, karena dia punya bagasi yang kecil. Atau dia punya bagasi yang kecil. Karena, gitu lah pokoknya. Oke, jadi gitu lah intinya. Aneh banget. And then, number three tadi udah. Number four. Name a blah 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 with wings but can fly. Tahu nggak kira-kira apa? Name Bird. Bird. Oke, name a bird with wings but can fly. The answer is Student, a dead bird, sir. oke, a Bird. dead bird. Sir. Jadi sebutkan hewan yang sebutkan burung Burung yang yang mati. punya sayap tapi tidak bisa terbang. Jawabannya Burung yang biasanya mati. ya karena burung yang mati, Pak. Gitu. Aneh banget. Tapi aneh kan? Tapi itu jokes ya. Di situ titiknya. Oke, Ah, the last. What's orange and sounds like a blah blah blah? Apa? what's orange? Apa ya? What's orange that sounds like a parrot? parot. Nah, Eh, apa yang oranye Iya. tapi mirip sama burung beo? Nah, gitu. Apa? Gimana? Nah, kayak gini. What's orange and sounds like a parrot? Apa yang oranye Hmm. dan terdengar seperti parrot? Jawabannya Oh, carrot. parot. Karena Parot. P jadi C gitu. Paham nggak maksudnya? ya paham paham aja. Oke, jadi kayak melesetin kata dari P menjadi C. Parrot dari carrot. Do you Iya, get it? iya. Oke, oke, mohon maaf ya untuk the last section sangat amat cringe banget, aneh banget. Oke, good job. Oke, so our time is up. Waktunya sudah habis. Oke, thank you very much everyone for joining this class today. We will have documentation section. Kita akan ada sesi dokumentasi. So now, please open your camera. Silakan kameranya dinyalakan.